off we go, at last. After 18 months of preparation, negotiations, authorizations, and a course decided upon, Raid in France is going to live up to expectations because 64 teams are here to compete in this Adventure Racing World Championship. The organisers have chosen 2 sites, which for the moment are the only ones the competitors know about. A rallying and preparation point, the village of Corail, transformed into a base camp, which will also be the Raid in France arrival point at Hermitage-les-Bains. It's here on the edge of the lagoon that the first teams to arrive will cross the finishing line of Raid in France. For the fastest competitors, after 425 kilometers and 10 stages divided up into trekking, mountain bike, pack raft, rope and sea kayak sections, a long journey of exploration on the island of dreams for some, dread for others, in short and without doubt, an exciting adventure for all. 92 kilometers from this village by road is the commune of Helbourg, in the heart of the Salazie Cirque. It's the start area of this World Championship, which will kick off the next day at 6 a.m. at daybreak over the stadium. On va pas dire on va perdre là. Ça c'est rien du tout, c'est dans la tête. Allez, quand on dit ouais, c'est ouais! Bip, ouais! 61! How are you? Hello. Hello, man. What's your name? My name is Luca. Ça va? Today it's the prologue. Time to celebrate the meeting of these nature-loving, enthusiastic sports competitors from all over the world and the children from all over the island who, together, are going to compete in a traditional game in order to define the starting order for the next day, Le Course la Roue. Okay. It's gonna be fun. It's a new discipline, but I think this is our chance to be first at something in this race. On les prépare dans ces activités différentes, du VTT, du kayak, de la course d'orientation, des activités de corde, tout ce qui nous permet de faire des raids aussi à leur niveau sur des journées complètes dans les différents coins de l'île. Donc ça va permettre de faire découvrir la Réunion par le raid. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Raid in France qui se déroule à la Réunion. Raid in France brings together in this beautiful month of November, it's the fine season in the southern hemisphere on the edge of the Indian Ocean, 10,000 kilometers from France, 64 teams of 4, a total of 256 competitors of 26 different nationalities, accompanied by over 140 volunteers, the fans who have made the trip, and the new friends from the island who have come to help out. La réponse au mal à Gali, demande papa si maman est là. Petit comment tout dans la cour, la maman si maman est là. La réponse est moi la Gali, demande papa si maman est là. Petit comment tout dans la cour, la demande si maman est là. La réponse au mal à Gali, demande papa si maman est là. Parisana kweza, niga jibia lelo. Si mena na mutiara na mama, wale wajaja. Parisana kweza, niga jibia lelo. Asi mongalite na mutiara na mama. Así como
Elbourg vu du ciel, et comme Saint-Denis et Saint-Pierre, comme les villes. Parce que c'est mythique, l'on fait, mais l'on fait carré, perpendiculaire, angle droit. D'ailleurs, Elbourg vient du gouverneur, monsieur de L. Ce monsieur, il a fait des terres à des gens. Mais pour le remis, c'est L. Et comme c'est un petit bourg, ils ont appelé Elbourg. Hein? Mais au départ, ce village s'appelait Bémao. B qui veut dire grand en malgache. Mao, monté en malgache. En échange de Elbourg après. Et non le bourg de l'enfer. Hein? Ça me dit aussi auparavant, Bémao, la forêt qui protège. Parce que Mao, c'est un gros arbre aussi. Super impressive. So, yeah, really excited for this race. We've done lots of these races, but this will be really, really special, I think. Yeah, it looks amazing. On est sur l'île de la Réunion, à Elbourg, un des plus beaux villages de France. Et puis surtout un coin absolument magique, avec là en face de moi le Piton des Neiges, sous le soleil. C'est vraiment une belle journée qui commence. Aux compétiteurs, ce que je leur dirais peut-être sur la ligne, c'est profitez, faites-vous plaisir, ouvrez les yeux et puis voilà, rendez-vous au bord du lagon dans 5 jours à l'Ermitage. 3, 2, 1, A staggered start enables each team to discover what they're in for on this first trek section. 106 kilometers, 25,000 feet of positive altitude change, a double set of maps and a road book. A complete passport for this non-stop adventure to be shared in complete autonomy, without a GPS system and with minimum compulsory sleeping times. Maps. Okay. C'est signature. Maintenant, ça va être juste là. Avec là, et voilà. Déjà, je pense que c'est quand même plus ou moins des gens quand même intelligents dans le sens, parce que je pense que le plus important, c'est l'orientation, de prendre la bonne direction. Si déjà ils ont une carte, s'ils partent à l'opposé de la carte, déjà ils ont perdu quelques points, mais je pense que non, ce qui est le plus important, c'est de rester vigilant, parce qu'en fait, comme je peux connaître un peu avant la Réunion, en fait, c'est très montagneux, certes, mais ça pique très facilement. On a tendance à dire là que c'est facile, mais à un moment donné, quand on regarde d'une certaine position, on n'a pas forcément la facilité de voir la même chose. Quand il y a une équipe devant, c'est compliqué parce que ça a dû un peu en erreur. Surtout quand les chemins ils sont pas aussi marqués qu'on s'attendait. On a un peu tendance à suivre les traces, donc il faut bien rester concentré sur la carte, suivre les distances, la boussole, l'alti. Okay, essayer de caler en permanence. Je suis concentré alors. Merci. It was surprisingly hard because there was no tracks, or maybe we didn't read the road book so close that we didn't find the beginning of the stream, so we have to go down from a cliff hanging from the liane, so a little distraction and you lose some time, but it's just the beginning. So. On est parti ce matin d'Elbourg, ici. Là, ils sont partis sous le Cap Anglais, qui est cette falaise-là. Ils vont venir chercher un canyon inédit qui est un tout petit peu sous Elbourg. Donc ils montent comme ça, on redescend. Ensuite, on va traverser pour aller passer le col qui est là et rentrer dans Mafat. Sí, Racing France, bueno, siempre ha dejado su sello, ¿no? Su sello
esté de calidad para montañeros, aventureros, y considero que esta carrera va a ser 100% una carrera de gente aventurera, montañera, que tiene mucha experiencia en ella, y va a primar más toda esa experiencia que la rapidez que puedes tener en formatos más de multisport o más de triatlón, ¿no? Entonces, esta carrera yo creo que forja eso, forja corredores con dominio de todas esas áreas de la montaña. On voit que c'est exigeant, donc maintenant il faut être lucide tout le temps. After crossing the Salazie Cirque, the teams reach the first checkpoint and take time out at Bourg-Martin, just on the edge of the Mafat Cirque. 26 équipes de passés. 26 sur 59. The Mafat Cirque is one of the many treasures of Reunion Island. There are no roads as yet. Here, the still unspoiled nature is really worth discovering. Remote little islands, havens of humanity the inhabitants, compulsory militants, keep alive, attached as they are to a sanctuary to be preserved. They live here today and enable those who can, or those who know about it, to savour this unique, out-of-the-way paradise. You take out some stuff of Keith's bag and put in mine bag, okay? The school? La 62, 12h32. Yeah. So you be careful with the post. Take out something from Kostya's backpack, the harness, and put it in mine. Après Cayenne, on rejoint Rocheplat. Là, regarde. Ouais. On a bartassé un peu là, les 2 premières heures de course. Et puis là, maintenant, ça va vite. Merci beaucoup. Bon courage. Première équipe arrivée, les Russes, l'équipe 62, suivie de très près l'équipe française numéro 3. Ils sont arrivés, par contre ils sont partis, ils n'ont pas pris le même chemin. Et quand il y a des grosses précipitations, vous arrivez quand même à prendre le chemin? Bah là c'est pas évident, les grosses saisons de pluie, les cyclones, bah là on est obligé de traverser à pied ou en hélicoptère, mais c'est vrai c'est pas toujours facile, il y a des moments de l'année. For the competitors, crossing the heart of the cirque is an immersion accompanied by magical names: Horaire, Beaubazar, Rocheplat, Marla. The exit from the cirque is in sight. The Taibit Pass, then down to Sillaos, the town surrounded by the cirque of the same name. Mafat, un endroit qui tue, un endroit qui pue. Mafat veut tuer. Il pue parce qu'à l'époque il y avait une sauce sulfureuse. Ça sentait mauvais. Hein? Et si la hausse, un endroit qu'on ne revient pas ou qu'on ne quitte pas. Hein? On prend du repos. Vous avez des lits en plus ici. Ah, il y a des lits, bon, alors c'est l'endroit idéal. C'est bon, le sommeil a démarré. Attendez. Ah, we need to see the strobe light, please. Strobe light. T'en as une? Checker. 360 degree strobe. Ah, ouais. On l'a checké. C'est pas moi qui l'ai, c'est toi. C'est Colo. C'est toi, Colo, t'as la strobe light. Non, c'est pas moi. Hein. Non, c'est... Non. On regarde encore, Romus, s'il te plaît. Et regarde. Moi j'avais la bleue, on a pris la blanche, on nous a dit la bleue. Non, on va checker. Mais oui, on va checker. Arrête. Tu vas? All right. Oh, repos. Putain. Pardon. Allez, repos, on arrête de discuter là. Allez. The 4 leading teams arrived at the municipal swimming pool in Sillaos at nightfall, checkpoint 4. What is the strong point of
Speak English. Just started. Écolo. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Bonne chance. On a l'impression qu'on est arrivé quand on est assis là-haut. Il y a encore, faut monter là-haut et puis après le chemin pour redescendre et aller jusque sur la côte est, c'est pas de la progression facile. It was only 3 million years ago that a mass of molten rock created this island. Since then, it has grown through eruptions, climatic phenomena and erosion, which have enabled the victory of nature arriving from elsewhere by air and sea. This space has become unique in the world, but is still extremely fragile. A witness of this geological history, the highest peak at present on the island, Piton des Neiges, over 10,000 feet. The island saw its first humans only 350 years ago. At the summit, marker number 6 has to be punched and a selfie is a must. It's a light-hearted souvenir of the fact that the whole team appreciated the view. It's the French team 400 Team Naturex, ranked 4th in the world, which reached the summit first after the opening 24 hours of the race. Coming back down, 400 Team Naturex meets the Swedish team Haglof Silva. Considering what we're doing, pretty okay, but it's tough. We've been on our feet for 25 hours by now. The New Zealand team Avaya follows at its own speed. The media are present to see the world champions at the summit. Victoria, the woman member of the Russian team Red Fox Adventure, complains of gastric problems. At the back, the last teams are coming out of the Mafat Cirque, but most of the teams are in the Silaus Cirque. These teams take advantage of the daylight to penetrate the Bar Rouge Canyon through the La Chapelle Fault, which was negotiated during the night by the leading teams, using their headlamps. In the competitors' minds, there will certainly remain memories of the hues of the Barouge River, discovered after over 300 feet of abseiling.
l'ont fait celui-là. Et nous aussi. Over time, this river has managed to carve a 10-metre fault in the heart of this magma chamber. We follow the course through the Bellouve and Plaine-des-Lianes forests with the teams Intersport Lyon, Nantes Adventure 2 and XTT Raid 63 Le Mont d'Or for the final magic part of this trek. Bellouve and La Plaine-des-Lianes, primal tropical rainforests perched on plateaus almost 5,000 feet up. This is where you find tree ferns, tamarins, plants which are patient developers and which provide the island with precious wood. In their natural habitat, they enchant with their convolutions and indicate a special path through this unique biodiversity. Ah, j'adore moi ça. Ça c'est vraiment le raid, j'adore moi ça, la boue, les marches, les racines. À pied c'est le top. On arrive à la fin de la grosse première section de trek de 100 km. On a encore nos deux pattes et nos deux jambes, donc c'est bon. The 106 kilometers of this long trek have been completed in 34 hours 42 minutes by the Swedish team Haglöf Silver. Avaya is 9 minutes behind them. 400 Team Naturex is 13 minutes down. They arrived a bit late to begin the packraft section. Night falls fast. All the teams arriving during the night will choose to take a rest at this transition area and not bivouac at the riverside. Nighttime navigation is forbidden. The race will start again tomorrow morning at 5:15 a.m. at daybreak. The wake-up signals have been set. The rest is well deserved. We never really thought there was much chance of getting onto the river, but we thought we might as well try a little bit, because even if we can't, we'll be able to have a nice rest here. So, but yeah, we didn't think there was much chance. So. Regardez. Eh ben allez, c'est reparti. On a dormi, on y va. Go, c'est bon. Most of the teams will be on the packraft section on this third day of the race. It's the first time these light watercraft have been used in Raid in France. The teams inflate and deflate them as the need arises. Several rivers on the menu. Down the Rivière du Mât,
up the Rivière des Roches to the Bassin La Paix, then down the Rivière des Marsouins to the coast and the mountain bikes. On va longer la berge, on pile les packrafts, et après on fait la remontée de rivière. Donc là on est à Cadiz, on va au bassin plaisir, La Paix. Pour l'instant, on fait comme on peut, on essaie de gérer ce qu'on a, et puis on verra après. C'est encore long, très long. Only 13 rivers flow all year round in a network full of branches and ravines. Here, dangerous floods occur very suddenly because the island receives 7 billion cubic meters of water a year, one of its numerous world records. Discover, dare and show. That's the trademark of Raid in France. Making the downward strip on the Rivière des Marsouins, below Grand Étang, accessible to all the competitors was a first, even for the inhabitants of Reunion Island. Là on va faire un rappel, d'accord, qui fait 25 mètres à peine. Et après vous traversez la rivière à la nage et vous gonflez les packrafts de l'autre côté. Donc vous allez être dans l'eau. Déjà à l'arrivée du rappel vous êtes dans l'eau jusque là. Vous venez mettre la conduite C'est un privilège, hein. Un environnement pareil, en plus avec une météo exceptionnelle, on a vraiment beaucoup de chance. Avec Loïc dans le bateau à l'instant, c'est que voilà, on vit un truc de magique parce que combien de personnes sont venues faire du kayak ici? C'est vraiment pour y descendre, déjà il y a 1h30 de bartasse pour pouvoir choper le rappel et après voilà, donc c'est super sauvage, c'est la Réunion comme on l'aime quoi. Je suis fan. At the end of this packraft section, the Reunion team ran Zurich
will have taken 30 hours to conquer these 3 rivers. The Avaya team arrives at the Saint-Benoît transition area, having lived up to its paddling reputation in 16 hours and 41 minutes and takes the lead in the race. You're in the wrong place. Showed it down there. And the helmet's going in this pedal bag, or we can need them for the rope. The French 400 team Naturex doggedly followed close behind just 15 minutes later. Jackson Richardson, as a sponsor well informed about the details of the race and always accompanied by fans young and old, has come to welcome the teams and encourage the organisation's volunteers. All night long in the Saint-Benoît Stadium, the teams will share their time between resting and mountain bike so as not to stiffen up. C'est là une végétale champignon. S'il y en a, je peux faire une petite tartine sur une galette. On vient de sortir sur la piste nord là et... Alors auparavant, le vrai rangé c'était plantes, ponche c'était fruits. Et maintenant la Réunion, tout est arrangé. On ne fâche personne. Hein? Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ah. Je surveille la bouteille là, hein? On ne sait jamais, hein? Ça y est, comme on a vu? On y va, la chambre. Entrez, entrez, métissez-vous, n'oubliez pas. Métissez-vous. Toujours une petite dame devant, petit monsieur grand derrière, hein? Le chéridou des la chéridou. C'est bien, c'est bien. Alors, quand on dit cocotte c'est fille, coco c'est garçon, hein? When we were going in these small rivers, then I was falling, and then I was like at crash area, and I was nearly feeling directly that it was this, but you never know. Oh, it can be an easy crash.
Well, needless to say, we're a little bit tired. Things are starting to hurt, but we just have to push through because we're nowhere near the finish line. So let's keep going. Everyone knows the Enclos Fouquet of Piton de la Fournaise, a caldera open towards the ocean, a large space where lava gently flows around the high crater during the frequent eruptions of the volcano and naturally piles up. From time to time, as in April 1977, after 2 centuries of relative calm, a lava flow erupts outside the caldera, threatening the church of Piton Sainte-Rose, which today bears the name of Notre-Dame-des-Laves, Our Lady of the Lava, because that lava flow did not enter the church or the gendarmerie, where everything was left safe and sound. Piton de la Fournaise, which is the next objective for this Raid Adventure World Championship, is one of the most active volcanoes on the Earth, erupting on average every 9 months. Okay. Woo! It's so nice to see a place like this in the middle of this type of race. 4, yeah. Everyone has his own raid in France. The 2018 World Championship proves that once again. Each team has found its own rhythm, its own pulse on this 3rd day. The aim is to enable each competitor to discover, confront, and above all, personally appreciate what 5 to 8 days on this island of unique natural environments can offer, but also demand. Okay, well, we can go back the way we came, up to the top, and follow a path that'll take us to Bois Blanc. And then from that, we can get onto a path that's going coast-steering. This coast-steering section is the gentle ocean coast transition before climbing Piton de la Fournaise, one of the high points in the roadbook and in the competitors' minds. Ils viennent de monter les remparts, là. Ils viennent de monter l'enclos. Ils ont fait les lacets, ils sont en haut. Donc là, ils n'ont plus que la descente, 1,5 km de descente pour venir à la télé. On the evening of the 3rd day of racing, it's the Avaya team which is going to reach the 5th transition area at the top of the river which breaches the cliffs known as Rempart, and then head off on a section which combines trekking, potholing and mountain bike. The temperature has dropped considerably. Avaya has kept up its intense rhythm and built up a big lead. 400 Team Naturex would arrive 1 hour later and Haglov Silver 3 hours later. All the teams are going to prepare to go down the impressive river that breaches the Rempart. Mountain bikes will be pushed or carried up to Roche Plate to satisfy the rules of the National Park and the ONF, National Forestry Office. See you next. Arriba. Arriba.
Oh. Yeah, it's just for relaxing because sometimes like we're falling asleep. And now I think it's gone. Oh yeah, it's quite uncomfortable. You have funny dreams and sometimes you see funny things. And you start to have very mild hallucinations. Oh, you just see you might see like a bush, and inside the bush might be like a face or something like that. So just very mild stuff. Dawn on the fourth day of the race. Near the Piton de la Fournaise crater, we join two teams who are respectively in 9th and 10th places. The Spaniards of Colombia, second in the world rankings, and the Hong Kong team, the North Face Adventure. The geography of Piton de la Fournaise is geography and movement, as is the case with many active volcanoes. Its eruptions are basaltic, so most often the lava is fluid and piles up over thousands of square meters, sometimes up to 3 or 4 meters thick. It is plainly visible when it is recent, before it is covered in lichens, those pioneers of vegetable recapture. Alternating with that, layers of volcanic slag can be seen. They come from lava projected into the air, which is lighter because it contains gases. When it cools down, it is very abrasive. 1,000-meter of obsidian rock and bush and sagebrush, mud, whole way, all night. So we are looking forward to get a couple of the checkpoints and then get into that TA. The Piton de la Fournaise Massif covers a quarter of the island. That's how big it is. It's unavoidable in stories about the island and is a character in its own right in the Creole imagination. Maybe an absolute grand moon, who knows? A kind of devil who may haunt this sulphurous and angry place. To work our way back into the race, we have to go down into the river, which breaches the Rempart, to join the team currently in 8th position with 76 hours on the clock, as for every team. Lozère Team 2 Raid, last year's winners of Raid in France in Ardèche. Il y a eu des super moments, mais c'est tellement dur que là, forcément, le plaisir est un peu limité. Je dois l'avouer. Donc non, heureusement qu'on est ensemble. C'est une force. On a une équipe, la cohésion, l'objectif commun. Non, ça nous amène à réaliser généralement des belles prouesses. Et bien là on arrive au point de contrôle où il y a l'épreuve de la spéléologie. Donc voilà, les équipes arrivent au fur et à mesure, c'est la 8e équipe qui arrive. Et là ils ont 1 heure pour faire un parcours de grotte sous la lave.
va descendre, mais il faut qu'on aille au fond de la courbe, je pense. On n'a encore pas fait le... Ouais, non, mais... Après on va s'enfoncer dans la forêt et on prend le single qui redescend dans la forêt. C'est la folie, ouais. Bah, en plus les cartes, il y a les chemins qui bougent quand même pas mal. Il y a énormément de parcelles, il y a beaucoup de petites routes très sinueuses. Voilà, énormément de gauche-droite, des pistes qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, on va essayer de rester concentré. Donc on a dit 7 et 7, 14. On part à 5h15, c'est ça hein? Non, 5h. À gauche là. As we move up towards the leaders, we join the Czech team, Black Hill Salomon. They share the 4th and 5th places alternately in this very temporary ranking with the Estonian team, Estonian Ace Adventure. This final abseil enables the competitors to plunge into the Dabor riverbed to cross the centre of Saint-Pierre in a totally natural environment. It's a river that is generally dry, which only flows after heavy rainfall and is called a coastal river during cyclone periods. These teams will be blocked at the Étang Salé time barrier, and to reach this checkpoint, they have to confront heavy seas. We leave these future conditions in a way because we're moving towards the front of the race to reach certain neighbouring coastal microclimates, a Reunion Island speciality. At this stage of our hunt for the leaders, we follow the French members of 400 Team Naturex in 3rd position. They are right behind the Swedish team, which has just passed them. The French team were blocked because of a 2-hour penalty for having lost compulsory equipment. All the teams have been clearly informed. Navigation must be done 500 metres from the coast to avoid a swell, which close to the coast in the shallows forms waves which may drag boats onto the numerous reefs of the coral barrier. Only the port approaches and certain beaches enable the competitors to reach the shore as at Saint-Leu, the arrival point for this section of the race. "37 kilometers of Indian Ocean, the discovery of new points of view of the island. The coastal winds remind us of the power of the incandescent lava flows and the ocean waves. And for the teams in the lead, it's a moment's rest, time to eat and prepare for the last mountain bike section. A climb up the mythical Maido Massif and a drop down to the finishing line. In the lead, keeping up their rhythm, it's the Avaya team which shows the way. I think we had a very clear goal at the start that we had to really ignore as much as we could what the other teams were doing and just focus on what was best for us, and it really paid off, I think. Les premiers sont passés à 19h15, comme des flèches. Ils sont arrêtés, on a rempli leur passeport, ils sont repartis. C'est les costauds ça. Impressionnant. Et impressionnant de lucidité en plus.
quand on les voit et qu'on parle avec eux et tout, l'impression qu'ils ont attaqué la course ce matin et super impressionnant. 2.5 hours after the Avaya team, 400 Team Naturex arrive at checkpoint 18. To their great surprise, Haglov Silva arrived 20 minutes later. Orbert Lindberg has had a bad time on this mountain bike section. He's suffering from hypothermia. Then the last night, my body kind of gave up. And I had a really shitty night. I don't really know how I ended up at the hill. But I had 3 good team members help me. Both teams will take 2 hours of compulsory rest here at checkpoint 18 before the Maido climb. The 4 of them found the same inner clock, along with a great sporting spirit, to get the better of the intensity of the course on the relief of this island to reach a well-deserved victory. After 117 hours of unfaltering progression, Fleur Pawsey, Stuart Lynch, Chris Vaughan, Nathan Falaye passed the finishing line of this 2018 World Championship Adventure Race on Reunion Island, becoming world champions for the 7th time. I think coming to Reunion Island for the World Champs was a really good move, because I think even though it is the raid in France, for most of us from around the world, it's essentially a different country. I think it makes the race kind of more unique, coming somewhere like this. You don't want to give away a single ounce of energy, so when there were sort of curveballs or unexpected things, or maybe we had a little bit of bad luck, there was no drama about it, or no cursing, or no questioning. We just, dealt with it in the best way we could at the time. In the morning, after 120 hours of racing, 2 teams arrive neck and neck. Haglov Silva get ahead in the final sprint with just 2 minutes lead over 400 Team Naturex. This fine 5-day combat will bind the 2 teams beyond the final ranking. And we know that they've been trying their best and they've just got beaten. It must be quite disappointing. So it's like, you're really competitive, of course, but then you have to also turn around and sort of say well done and sorry about the coming behind us, but yeah, we've got a lot of respect for that team. C'est tellement difficile ce sport, on va tellement loin dans le dépassement de nos limites, qu'un final comme ça, on les repousse encore à un degré extrême. Et ça nous lie, du coup, ça nous rassemble, parce que les Suédois comme nous, on sait combien on a été loin là, pour espérer décrocher cette seconde place, quoi. Yes, the first teams have arrived safe and sound. The news spreads quickly around the whole course, and while the last competitors are just starting the first mountain bike section on the eastern side of the island, we join, among the 45 teams still racing, some from the middle of the pack, at transition point 5 at the Bois d'Ozu, before the downward section on the river that breaches the ramparts. They are halfway through the race. Et c'est énorme, parce que nous on en est là, il nous reste quoi, 3 sections encore. Et c'est impressionnant, c'est fou. Donc bon, chacun son rythme, mais c'est vrai que ça épate en voyant que nous, on n'a pas non plus chômé, même si on a eu quelques petites galères, notamment une pénalité qui a fait qu'on est un peu retardé, mais bon, c'est vrai qu'ils arrivent quand même 2 jours avant nous, donc c'est énorme. Ils dorment, ils repartent, ils mangent, ils repartent. C'est hors catégorie, complètement. Ouais, ils sont très très forts. C'est vraiment des grands athlètes même, parce que je me dis, c'est des sports qui sont pas médiatisés, mais pour être aussi complet dans des disciplines comme on vient de faire, c'est vraiment impressionnant, donc félicitations à eux d'ailleurs. Bravo. Voilà. Allez. Le truc à pied là.
Je baisse. Ça se discute. Je me suis posé la question. La ville là, elle est avec lui, ça. Bravo. Il faut la réveiller. Mais... Bravo. Putain. Oh, la sélection. C'est surtout ce matin, là, la première balise là. Merci. C'est un peu. De la chance, il était quand même assez sympa, il vous Il y a de l'eau chaude, voilà. Malheureusement, nous, c'est fini là pour nous. On a des blessés dans l'équipe, alors l'aventure s'arrête là. On a annoncé notre abandon. Et avec regret parce qu'on s'est tellement éclaté là, depuis le départ. Après, ça sera un trek de 2 heures. Ah oui. Celui-là, je pense, si on court vite, on le fait en 1h30. Kayak 37 bornes. Mountain bike le long là, de 17 heures pour nous. Donc le kayak, c'est 7 heures. 17 heures, et puis après, le petit bout de la fin. Nous avons ici comme 2 grands parasols. Tous les noms de cirques et de montagnes, ces noms d'esclaves marrons enfuis, noms de villes, on le sait, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Gilles. On peut dire que les Français, eux, ils sont restés en bas pour se bronzer. Les noirs marrons sont montés ici d'Afrochère pour libre, vous voyez. Et cette villa là, elle appartenait à M. Vermeil, qui était négociant import-export. Il a revendu à M. Leroux, et depuis 48 ans, ça appartient à M. Folio. Des questions? We're accompanying this 10th edition of Raid in France with our cameras and microphones, and, like all those who analyse the progress made since the 2007 edition, we understand the importance of the route chosen. This immersive quest in the heart of a unique natural environment, today on Reunion Island, must have required a lot of energy, patience and diplomacy to communicate the spirit of the race and its discipline. It is the race itself, in all its dimensions and with all its participants, which has proved its merits since the first edition. Ça a été un long travail pour nous, hein, plus d'une année et demie de boulot. Mais aujourd'hui, pour moi, ça aussi, c'est une réussite parce que c'est ce qu'on voulait. Et même si ça a été long, puisque c'était quelque chose qui n'était pas connu ici, maintenant, voilà, ils savent que ça existe. Et ils s'en sont vraiment emparés et les gens ont été absolument fabuleux. Il y a des histoires qui circulent de tous les côtés,
pour les équipes qui ont vraiment vécu des trucs incroyables. Ça marche. De notre côté, c'était une aventure humaine. Il y a 150 personnes ici, il y a des gens qui sont venus de partout, qui ont pris presque un mois de vacances sur leur congé pour venir ici. Et quand j'ai des grands coups de moins bien ou j'ai des doutes, c'est toute cette famille. C'est grâce à eux qu'on continue à pousser, comme les raiders. À la fin de la course, je pense qu'ils sont tous très très ravis. Ils en ont plein les yeux, et puis plein le cœur, et puis plein dans la tête, et plein dans leurs muscles aussi. C'est comme ça que je le ressens. Oh, il ne fait plus l'heure. She can do it, which is incredible. And now I think we are going downhill, and it's going to be warm in half an hour. And swimming in ocean and cold bears. Je vais pas dire que les douleurs disparaissent parce qu'elles sont bien encore là, mais là je vais commencer à les vivre différemment et là les pieds n'ont plus rien à dire. Maintenant c'est le mental qui va parler jusqu'en bas et on va aller se faire plaisir, on va serrer les dents et puis on va aller vivre des émotions sur la ligne d'arrivée maintenant, voilà. En plus, je crois que c'est vite à toucher sur le kayak. Ouais, il me dit ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que on n'a pas le temps de contempler la vue. Donc on se focalise sur l'effort. On se fait nos films dans la tête en pensant à l'arrivée. Et puis voilà, on s'en rapproche petit à petit. Chaque pas en avant, c'est des mètres de plus vers le finish. Et ça nous donne la pêche. On n'a jamais été aussi près du but. On se demande comment font les premiers quand même. Il y a des extraterrestres sur Terre en fait. Voilà, ceux qui n'y croyaient pas, maintenant on peut y croire. Vraiment c'est impressionnant, impressionnant. On peut être qu'admiratif, sachant qu'on partage le même effort, la même activité, mais respect. Respect pour eux parce qu'il y a des endroits vraiment où la progression est lente. De savoir qu'ils arrivent à aller vite à ces endroits-là. Chapeau, chapeau, chapeau. Voilà. Mais après, c'est bien parce qu'on peut les côtoyer ce genre de course. Et puis c'est une belle fête, quoi. Une belle aventure. Vraiment une belle aventure. Je suis pas du tout d'ici, moi je suis arrivé en vacances il y a un mois. Ouais, c'est pour ça. Non mais c'est magnifique, on a rencontré beaucoup de gens ici, une population très sympa. Que ce soit des gens qui sont là depuis des générations, ceux qui sont arrivés il y a quelques années. Mais la Réunion c'est dense, vu la dimension de l'île c'est très très dense. Il y a beaucoup de choses à faire. On aime le canyon, la rando, le vol à voile, le parapente, les activités nautiques. Plein de choses à faire. Now it's decent. Okay. Allez, allez, allez. So I would encourage them to keep, not to dumb down the race or to make it easier, but essentially a message for the teams that, they've got to be a bit smarter about looking at the course and not expecting to be able to run the whole thing. And, it's an adventure and they've got to manage themselves and take responsibility. And so, I think Pascal runs a brilliant event. And I'd like them to encourage them to keep the same sort of level, the same technical difficulty, the same sort of difficulty of course, because we come out here to test ourselves. We don't want to just run a triathlon and see who's the fastest. We want to really test ourselves to our limits and see what we can overcome. So I think I'd love to see it continue for as long as possible.
This race, I guess, as compared to all the other World Championships, they all have their own very unique flavour and personality, and you could really see that the personality of this race was quite technical. It was very hard, there was a lot of elevation, and it was a really immersive adventure. So one of the things I think athletes will take away from this is just really that absolute immersion in nature for whatever time they're out there, be it 4 days to 8 days. I think this event was very difficult for the competitors, which is what they want. I think the race was run very well. And I think all of the competitors worked as hard as they could and stayed mostly within the rules. And if they did not stay within the rules, it was by a mistake, it was not intentional. So really, I think everybody, the organisation, the competitors, the location has been really good. I think it's a great race. Ja, tamhle. Jo, tamhle jde dolů. Jo? Jde, ne? No tak snad jo. Tam počíkáme kamera. Jo, nic neudělám dneska. Samozřejmě je brzy. Stream jump. Nic tam není. Kdyby tam byla, tak jako stejně musíš podél. Ne, to půjde, jo? After passing through Transition Area 9, the last in a long roadbook, all the competitors plunged down into the Saint-Gilles ravine. The last effort on the 420 kilometers of this Reunion Island arabesque. Getting close to the coast again, feeling the ocean spray, running on the sandy beaches, finally beginning to savour, and there are so many, the emotions experienced, the landscapes seen, the adventures shared, the stories stored to be later passed on after 5 to 8 days in another world, free in the silence. Yeah, finally! It was a long race. Já bych to neriskoval. Pak třeba dostaneme 30 minut penále za něco. Yeah, I would encourage Pascal to keep organising races. I have a lot of respect for him as a racer because when I was young, adventure enthusiast in New Zealand, I used to follow the early adventure races, and I was aware that Pascal was racing in one of the top French teams, and it was through that period of the
sort of early 90s that inspired me to take up adventure racing. So it's great to see someone who understands the sport from the beginning putting energy into the sport now, and I think that's quite rare. A lot of the race directors, or most of the race directors, haven't had much racing experience or probably don't know much of the history of adventure racing. So I think the Adventure Racing World Series is very lucky to have Pascal. It's like, can relax. Oh, it's so good. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Getting back together with all the other participants, those who are waiting, organising, admiring the collective and individual exploit, a rare moment which takes on another dimension in the open sight of all the others. The welcome at the finishing line has to be worthy of the efforts of all for over 2 days. The whole organising team is mobilised, rotating, the volunteers coming back from the checkpoints, transition areas, the sponsors from the island and elsewhere joining them. Some of the youngsters who took part in the Course La Roue before the race were lucky enough to follow the event and are there at the finishing line, like the teams already arrived, to welcome their challengers, who are often also friends. The village of Corail becomes the focal point of all the emotions of this 10th edition of Raid in France, the grand theatre of this World Championship. A feeling of communion takes hold of this special family, the Riff family, which feels deeply how far they have come and dares not think of what comes after this very beautiful and authentic shared adventure.
c'est une aventure globale de 12 années. Et on ne peut pas prendre un par un parce que chacun se construit avec les autres. Et on a tous appris. Si on faisait un bilan, c'est ce qui s'est passé la première année en 2007. Beaucoup étaient là. Et puis ce qui se passe cette année, ben voilà, le bilan il est là. On a monté un bel événement. Quand je dis un événement, on a monté, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est pas un événement, c'est pas une course. Pour moi, c'est plus une aventure humaine qu'autre chose, quoi. Encore un petit mot ensemble. Courons encore un petit mot ensemble. Encore